Now, third example, we have to see third example in practice set 1.1. That is, number 3. Solve the following simultaneous equations. Number 3, 99x plus 101y is equal to 499. 101x plus 99y is equal to 501. First step काय? Write down given equations in the form ax plus by is equal to c. हे दोन्ही त्या फॉर्म मध्ये आहेत अगोदर जशा दिसल्या. That is 99x plus 101y is equal to 499. This is equation 1. Second, 101x plus 99y is equal to 501. Equation number 2. Now what is next step? आपण second step पाहिली. Next second step काय? We have to find whether their coefficients are equal or not. Coefficient equal आहेत का? नाही. मग equal coefficient नसतील तर equal करावे लागतात. मग इथे मोठ्या संख्या आहेत. 101 ने मल्टिप्लाय करायचं, 99 ने मल्टिप्लाय करायचं. असं करूनही आपल्याला आन्सर मिळेल. पण त्यापेक्षा सोपी पद्धत काय? If their cross coefficients are equal, त्यांचे क्रॉस कोएफिशिएंट इक्वल असतील तर फर्स्ट टेक देअर ऍडिशन, वी गेट वन इक्वेशन. एकदा ऍडिशन घ्या, एक इक्वेशन मिळेल. देन टेक सबट्रॅक्शन, वी गेट अनदर इक्वेशन, and by solving that two equations we get values of their variables. अगोदर काय करावं लागेल? यांची ऍडिशन घ्या. Now taking addition, 99 plus 101x, that is 200x plus 200y is equal to 499 plus 501, that is 1000. Here addition. Now dividing each term by 200. प्रत्येक टर्मला 200 न कॉमन फॅक्टर आहे. Therefore dividing by 200. 200x divided by 200, that is 1x. That is x plus 200 get cancel. Y is equal to dividing by 200, 5. This is number 3. And again write down these two equations. 99x plus 101y is equal to 499. This is number 1. 101x plus 99y is equal to 501. Equation number 2. आपण इथं ऍडिशन घेतली. Now we have to take subtraction. Therefore change their signs. Minus, minus, minus. आता पहा, मोठी संख्या मायनस आहे. 101 minus 99, मोठी संख्या मायनस. Therefore minus 101 मधून 99 गेले, 2x. Bigger term is plus. Therefore plus 101 minus 99, that is 2y is equal to, मोठी संख्या minus 501 minus 499, that is 2. Common factor is 2. Therefore divide each term by 2. Now dividing by 2, we get minus 2x divided by 2. 2 get cancelled, that is minus x, plus 2 get cancelled, y is equal to minus 1. This is number 4. Now write down equation 3 and 4. Now
Equation 3 is x plus y is equal to 5, equation 3. Equation 4 is minus x plus y is equal to minus 1, equation 4. Now these are the two simple equations. Simple equation आले. Now here taking addition. Coefficient equal है, sign different है, taking addition. Plus x minus x get cancelled. 1y plus 1y, that is 2y is equal to 5 minus 1 is 4. Therefore, y is equal to 4 upon 2 dividing by 2. Therefore, y is 2. Now we have to find value of x. Therefore, put this value in any equation 1, 2, 3 or 4. We put this value in equation 1. Therefore, equation 3 becomes x plus value of y is 2 is equal to 5. X is equal to 5 minus 2. X is equal to 3. This is value of x. Therefore, our answer is xy is equal to 3, 2 is the solution. Correct answer. Value of x is 3. 99 into 3. प्रत्येक एक्झाम्पल व्यवस्थित सोडवायचं, चेक करून पाहायची आवश्यकता नाही, कारण मोठ्या संख्या आहेत, मल्टिप्लाय करायला वेळ जाईल. परीक्षेत तुम्हाला एवढा वेळ नसतो. म्हणजे चेक करून पाहायचं, व्यवस्थित जर सोडवलं तर आपला आन्सर करेक्ट असतच. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट एक्झाम्पल. नंबर 4. याच टाइपचा आपण आणखीन एक एक्झाम्पल पाहू. नंबर 4. (49x minus 57y is equal to 172. 57x minus 49y is equal to 252. Now first write down given equations in the form ax plus by is equal to c. दोन्ही त्या फॉर्म मध्ये आहेत. Write down 49x minus 57y is equal to 172, equation 1. 57x minus 49y is equal to 252, equation number 2. Now let us see here, their cross coefficients are equal. दोन्हीचे क्रॉस कोएफिशिएंट इक्वल आहे. 57 57 49 49. मग क्रॉस कोएफिशिएंट इक्वल असतील तर आपण काय पाहिलं, फर्स्ट टेक एडिशन वी गेट वन इक्वेशन, टेक सबट्रैक्शन वी गेट अनदर इक्वेशन, and by solving these two equations we get our answer. Therefore take addition. 9 plus 7 16, carry 1, 5 plus 5 10, minus, both are minus, therefore minus. 106y is equal to 4. 12 2 carry 1 4. Now dividing by 106 we get x minus y is equal to 106 ना डिवाइड केलं 424 ला तर किती 4, इक्वेशन नंबर 3. And write down these two equations again. 49x minus 57y
is equal to 172, equation 1. 57x minus 49y is equal to 252, equation 2. आपण इथं काय घेतला? ऍडिशन घेतली. नाउ वी हॅव टू टेक सबट्रॅक्शन. सबट्रॅक्शन म्हणजे साइन बदला. मायनस, दिस मायनस मायनस becomes plus, this is minus. Now here larger term is minus. मोठी संख्या मायनस आहे म्हणून मायनस. 57 minus 49 किती? 8x. Larger term is minus 57 minus 49, that is 8y is equal to, larger term is minus 252 minus 172. किंवा लक्षात येत नसेल तर या पद्धतीने करा. 2 minus 2 0, 7, 15 minus 7 8, 2 minus 2 0, that is minus 80. Therefore here dividing by which term? 8. 8 ना divide करा. We get minus x minus y is equal to minus 10. Minus x minus y is equal to minus 10, equation number 2. मायनस साइन घेतला असतं डिवाइड करायला तरी चाललं असतं. आपण 8 घेतलं समजा चिन्ह चूक होणे म्हणून. Now write down equation 3 and 4. This is equation number 4. Write down equation number 3. Now x minus y is equal to 4, equation number 3, and minus x minus y is equal to minus 10, equation number 4. Now here take addition. Plus x minus x get cancelled. Minus y, that is minus 2y is equal to minus 10 plus 4 is minus 6. Therefore y is equal to minus 6 upon minus 2. Minus minus get cancelled. Dividing by 2, 3. Therefore value of y is 3. Now put this value of y in equation. We put value of y in equation 3. Therefore equation 3 becomes equation 3 becomes 3 मध्ये व्हॅल्यू ठेवा. 3 x minus into value of y is 3 is equal to 4. Therefore x is equal to 4 minus becomes plus, x is equal to 7. Therefore write down answer. xy is equal to, therefore xy is equal to 7, 3 is the solution. Is the solution. मल्टिप्लाय करून जर तुम्ही पाहिलं तर लक्षात येईल तुमच्या दोन्ही साइड कशा येतात? इक्वल येतील, ज्यावर आन्सर